Another day, another build. Meron tayong assemble today na Intel Core i5 14400 na naka 16 GB yung RAM, 512 storage, naka RTX 3050 at true rated power supply. Gumamit tayo ng Corsair at sa casing naman natin ay Pantec na CG80. Kaya may mga pring fan na rin to, kaya let's go, assemble na natin.